Asanteni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tutaendelea kusoma juu ya functions na tutasoma juu ya types of user defined functions. Na tutaangazia no arguments and no return value. Last video tulisoma juu ya return statement in C program. Katika video iliyopita tulisoma juu ya parameters na tukasoma juu ya return statement. Tulisema parameters ni kama arguments. Na ukisema juu ya parameters unaongelelea juu ya variables ambayo inapokea value kutoka kwa calling function. Tukasema pia return statement ni ile function ambayo ina terminate ama ina stop function kuendelea na ina transfer control back to the calling function. Kwa hivyo ikiwa kuelewa juu ya parameters na return statement, tafadhali uende urudie hizo video ndio upate kuelewa types of user defined functions. User defined functions ina aina nne. Aina ya kwanza ni function with no argument and no return value, functions with no argument and a return value, functions with argument and no return value, functions with argument and return value. Katika hii video tutazungumzia functions with no argument and no return value. Katika hii type ya function hairudishangi any value na pia haipokei any arguments ambazo zinakuja. Kwa hivyo hakuna argument inapokea na irudishi any value. Sasa functions bila argument, yani they have no argument, inamaanisha kwamba haipokei data yoyote kutoka kwa calling function, na pia ukisema bila return value inamaanisha hairudishi data yoyote kwa return value. Kwa hivyo haturudishi data na hatupokei argument zozote katika hii type of function. So, hii type of function communicate na calling function. Tulisema ndio function ifanye kazi lazima communicate na calling function. Kwa hivyo hii type ya function communicate with calling function. So, inakuanga independent. So, it is a block that is independent. Kwa hivyo inafanya kazi peke yake. Kwa hivyo ukitaka kuandika program ambayo itafanya kazi peke yake, itakuwa independent, unatumianga hii type ya function. Alafu ukitumia hii type ya function katika return value lazima uweke void. Void inamaanisha zero, kumaanisha hairudishi chochote. So badala ya kuandika zero tunaweka void. Hii line ya kwanza tunasema hii ni variable declaration. Tulisema variable declaration you start with return type, variable name, then the parameter list. Hizi parameter list ni kama argument. Tumesema parameters and arguments are the same. So hapa tunaona hapa tumeweka void. Ina return void. Tumesema void ni zero na hapa argument ni void which means zero. Then pia hapa kwa main function tumeandika void which is zero. Lakini sana sana tunaongelelea juu ya hapa kwa hiyo function yenyewe, the function definition. Katika function definition tunasema ina return void na argument ni void, means it is returning zero and the arguments are zero. Hakuna argument. Ndio maana hapa kwa calling function hakuna argument. Kungekuwa na argument tungetuma hizo argument hapa kwa function definition. So hapa we have no argument. So we are not accepting any argument. Hakuna argument tuna accept hapa, na return value we are not returning anything. So we have written return value as void. Tutaenda kwa code block tuandike hii program ndio tuweze kuelewa no argument and no return value type of function. Katika code block tutaanza na variable declaration, void area brackets void, alafu mwisho tunaweka semicoloni. Then in the main function we say area brackets semicolon, because we are saying we are not passing any value. Then next return zero. So we are not going to print anything here. So we are going to remove that. We are using this return zero to show that we are ending the program. Tulisema program inaanza kurun hapa na inaishia hapa kurun. So when we say return zero, it means that tunamaliza program. So return zero, it is used to terminate the program.
Then we create the variable definition. We start with void. We said we use void to show that it is returning 0. Then area brackets void. Then we open the braces. Float size, comma, area, semicolon. So we have declared a variable of float, of size and area. Then we put printf. Printf brackets. Inside that we put enter the side of square, colon. Then mwisho tunaweka semicolon. Then scan. So we are scanning that size that we have entered. %D, %F. That one should be inside quotes. Comma. Ampersand side. Then at the end you put a semicolon. Then area is equals to side multiplied by side. Then semicolon. Then we print the area. So we copy this one, printf. Then we paste it here. Then we change the statement. We put new line first, then we say area of square is equals to %F, because we are saying this one is a float. Then at the end we write area. Then hapa mwisho tumeweka semicolon. So we save the program, we build the program, we have 0 errors and 0 warning. We run the program. So hapa kwa output tumeambiwa enter the size of the square. We are going to enter the first one as 10. Hapa tumesema enter the size of the square hii hapa. So we have entered 10. Then we click enter. Then the area of the square is 100. So tumepatiwa area of the square is 100. So tulisema tukiandika program, running the program starts from the main function and it ends from the main. So it will start here in the main, ikuja hapa iseme area bracket. So this one is the calling function. So we said that in the calling function, it will send the parameters to the function, in your function definition. Sasa kwa ile function tunatuma. Hii function yetu inaitwa area. So because it is sending 0 returns, hakuna kitu inaletwa huku. Alafu hapa return type ni void, meaning it is 0. So we are just going to work with this one. Everything that we are going to do is here. We are not going to return anything to the main function, but we are going to work everything here. So the first thing we are going to do is printf. So we say enter the size of square. Hii ndio itaonekana sasa hapa. Tumeona enter the size of the square, tukaenter 10. Then scanf ikascan hii 10 tumeenter, alafu ikatupatia area of the square is 100. Sasa hapa hivi area of the square 100 point, because it is a float. Tunatumia float ndio maana tumepatiwa decimal point. Alafu ikifika hapa hakuna return value, program inaisha hapo. Tumeandika hii program, make sure you write the code correctly to get the correct answer. Tukapata output kama tume enter the size of the square as 10, the side
hii side moja ya square ni 10, and then we got the area as 100 point these zeros because our program was a float. Asanteni sana kwa kunisikiza, mkumbuke kulike hii video na msubscribe kwa hii channel.